Greetings from wherever you are watching this from. My name is Amisa Rashid and I'm here at the Action Foundation celebrating a decade of transformation. The Action Foundation is an NGO that deals with children, women and girls living with disabilities in informal settlements. And today I have an amazing group of panelists here with me who we are going to discuss several things about how the Action Foundation has been able to impact their lives. I'm going to let my panelists introduce themselves and then we can kick in right into the discussion. So I'll start from my left side. Mwalimu, karibu. Yes, hi everyone. My name is Kevin Omondi. I'm a teacher in Karama Academy, a partner school with the Action Foundation. Asante sana mwalimu. Amjambo, jina ni Joram Oloo, mzazi wa mtoto anayeishi na ulemavu ndani ya shirika la The Action Foundation kutoka program. Amjambo, kwa majina ni Prisca Akumu, nafanya kazi kama caregiver at the Action Foundation since 2012. Okay. Asanteni sana kwa kujiintroduce and nataka tuweze kujadiliana ama kukuwa na zungumzo ambayo inaweza tusaidia kuelewa ama mtu ambaye anatusikiza huko nje kuelewa ni manufaa gani ambao sisi tumepata kutokana na The Action Foundation. Tukianza na mwalimu, teacher, you have started, you help us understand for how long you've been engaging with the Action Foundation, and on top of that, a little bit on what motivates you to work with children with disabilities. Yes, thank you for giving me another opportunity. We started working with the Action Foundation in 2017 as Karama Academy. The Action Foundation has enabled teachers to know more about the disabled children. Initially, when we had the disabled children, they were not valued in the community. After the Action Foundation came and intervened in the slums, we are now growing interest in helping the children with disability. We have the inclusion program where we teach them, where we make them feel that they are same with the others who are not disabled. We are also happy that the Action Foundation has provided us with facilities like books, the modern toilets that they can use when going to the toilet, the facilities that they can use apart from the ones that the other students are using. So we are motivated. Since the Action Foundation came, the teachers' norm has changed from the earlier culture where you will find parents in the slum could hide their kids in the house in fear of others laughing at them that they were having kids who were disabled. But at least now since the Action Foundation came, the parents have now learned a lot, because when they come to school, the workshops that we have attended with the Action Foundation, we enrich the knowledge to them so that they'll be able to accept and move on and support the kids. We also tell them to come to school, where we have the feeding program for them, so they can come to school, socialize with others, learn, and go back at the end of the day feeling that they are included, where they are inclusive of the school program like other students. Thank you. Wow, that's an amazing brief and information you've given us on how the Action Foundation has been able to impact you as a person and what you are doing with the Action Foundation to change the view of people living with disabilities in our community. Exactly. Okay, asante sana. Nikirudi kwako Bwana Joram, nataka utueleze kwa upana mtoto wako aliweza kujiunga na Action Foundation akiwa na umri gani, na umeweza kama mzazi umeweza kuona changes gani ama mabadiliko ama manufaa gani ya mtoto wako kupitia hii program ya Tunza katika Action Foundation? Asante kwa swali. John akiangia program ya Tunza alikuwa na miaka 3. Na alikuja kama wakati huo hakuwa anaweza tembea, alikuwa na kamba na magoti. So through therapy hizo sessions alikuwa kuja ikamlegeza mwili mpaka sasa hizi imefika mahali anaweza tembea na crutches. Nikienda kwa Prisca. Yes. Umetueleza kwamba umekuwa ukifanya kazi na The Action Foundation kutoka 2012. Yes. Ni nini ambacho hukufanya kila asubuhi ama hukumotivate kila asubuhi kuamka kukuja kufanya kazi na walemavu katika hii jamii yetu kupitia The Action Foundation?
Asante sana kwa nafasi nyingine. Kenye inanimotivate ni kwamba kuweza kuona wale watoto maisha yao imebadilika. Maana tulipoanza 2012, Maria alipokuja na idea kwamba anataka kufanya kazi na wale watoto, ilinitia nguvu ya kuweza kuona cause mimi ninaishi na ulemavu na kuna challenge ambazo nilipitia hapa Kibira cause nimezaliwa Kibira, nimelelewa hapa. So kuna challenges kama mimi binafsi zile nilipitia, ambapo nilipoona wale watoto niliweza kufanya kazi na wao ili niweze kuona maisha yao imebadilika kiasi gani. So kila wakati ninapotoka nikikuja kufanya kazi na wao inanipatia motisha, kwa sababu unaweza kuona kuna progress ambayo Action Foundation imefanya kupitia hii program kuweza kutoa wale watoto, kwa tunapata watoto wengi walikuwa wanafichwa kwa manyumba, na jinsi mnavyojua Kibira ni mahali ambapo moto inatokea kila wakati. So ulikuwa unapata wengi tulikuwa tunaluzi wao watoto kwa labda hata jirani ajui kama kuna mtoto ambaye akona ulemavu mahali pale. So through hii program ilifanya watoto wengi maisha yao ikachange, na hata mimi binafsi imenibadilisha cause naweza pata ya kwamba ningeweza kuongelesha mzazi ambaye ako bado in denial, kuweza kumpatia morali ya kwamba kama mimi nimefika mahali nimefika, huyo mtoto wako anaweza fika. So hiyo ndio inanimotivate zaidi kuweza kufanya kazi na Action Foundation. Kwa huo muda ambao umekuwa ukishirikiana na the Action Foundation, unaweza sema ni nini ambayo ni maisha yako imebadilika aje? Naweza sema jinsi nimesema hapo awali, maisha yangu imebadilika kupitia hii program ya Action Foundation. Cause zile madhumuni yangu ama kile ambacho nilikuwa natarajia, naweza sema kwamba iliweza kutimika, cause unaweza pata maisha ya mwingine imebadilika kupitia mimi. Kwa sababu jinsi nimesema ya kwamba wazazi wengi wamekuwa wakiwa na hiyo kwa dilema, kwa sababu anashindwa huyo mtoto angempeleka wapi ama angepata usaidizi kiaje. So kupitia mimi nilikuwa naweza pata mzazi ambao angeweza kujua atafanya aje, ama anaona huyo mtoto kama hafai katika jamii. So ninaenda pale, ninakaa kama counselor ambaye naweza kumpatia hiyo counseling, niweze kumwambia asifiche mtoto, aweze kumtoa ili community yote iweze kujua. Maana anapopenda ule mtoto, wale wa nje pia watampenda, na anapomdhulumu wale wengine pia watamdhulumu. So ilinipea motisha, kwa sababu utapata mzazi angeweza kusikia hiyo jambo ambayo nimemwambia na achukue hatua ya kutoa mtoto nje na kumlete therapy. Na kupitia hiyo tumepata success story. Yeah. So kwa ufupi tunasema kwamba wewe ni kama role model ama kioo cha jamii. Watu wakikuangalia wanapata ile motisha kwamba kama Prisca anaweza, pia mimi naweza lea mtoto wangu afike mahali Prisca amefika. Mimi kama naweza sema kuna maisha ambayo naweza sema nimebadilisha tangu nianze kazi na Action Foundation, na upande wangu pia maisha yangu imebadilika cause through Action Foundation iliponikubali na jinsi nilivyo na ulemavu wangu na ikanipea kazi ili ya kuweza kufikisha hii ujumbe kwa wale watoto na kuweza kufanya kazi na hao watoto. Kwa unaona kazi ya watoto inataka we pia ukuwe na upendo kwa wale watoto. So nimefanya kazi na wao kupitia hiyo njia, na naweza kusema life ya watoto wengi imechange. Na pia tumeweza kuona wazazi wengi wamekubali na wakatoa wale watoto. So mimi naweza sema ni role model kwa wale wazazi. Asante sana. Back to you mwalimu. There is this program called there is this aspect of summation which has been introduced in your working space while interacting with the Action Foundation. I wanted you to give us a small explanation on it, like what is your thoughts on the summation app and how have you interacted with it, and how have you seen it changing lives? Thank you once again. The summation app was launched last year. I think it was during the second term. The app is an educative platform where you can ask questions and somebody will be answering. So the summation app has been very useful to teachers. You will realize that most of the teachers in Kibera have not done the special need education. So when they have a problem with the children with the disability, they just go on the app, they click, ask a question, then somebody will respond. Then apart from that, the platform has enabled us to reach to wider area
not only just in Kibera, somebody in rural home can also use the app to reach or to get knowledge to teach the kids. The app is also teacher-learner centered, where a learner can read and interact with the teacher, or a learner can ask a question, then the teacher can respond. Then we have been having problems with kids. Maybe you have a kid in the house, you don't know what you'll do. So it's also parent-friendly, where the parent can also come in, ask questions, then the teachers will respond, or if not teachers, there are always somebody on the line who is responding. It is a digital way. You know, we are in the 21st century. In the 21st century, the best way to interact with the youth or the growing network is only to use the online app, so that it's accessible. Everybody can download it. It's simple, can use it. If you don't know anything about anything about disability, you can use it. If you want to ask question, you also can use it. If you have let's say an issue with the app, they also respond. So I think TAF has made a major progress in the Summation app, because it is enriching more to the larger Kenya, and I hope that in future almost everybody will be on the app, so that we discourage this issue of parents not knowing how to deal with the SME kids, the special need pupils, and everybody will be at the doorstep. You know how to handle your kid before you even reach to the therapy people or to the people who are responsible. You already know some basic knowledge that you can use to at least handle your kid. So it's a place where we get knowledge and learn more about the special need kids, and I think that's a marvelous route that they followed, and I thank them for that one. Okay, so thank you Mwalimu sana for sharing that with us. From what I'm getting from you is that the Summation app has really changed people's perspective on how they get information when it comes to children with disabilities. I assume that you have interacted with the app since last year, second time you've mentioned. Yeah. And for you as a teacher, are there like specific changes you've seen that you can say that it has impacted people? It has impacted a lot on people, especially teachers and parents, because initially, I've told you, in the school, maybe like in our school, we never had somebody who had done SME. So it was hard to deal with the kids who are disabled. But after the app came, at least we gain knowledge. Every day we gain knowledge on how to handle the kids. Like before, before the teachers could take the kids, abuse them, tell them that they are stupid, they are fools, they cannot pass exams. You understand? Maybe they are going for games, they cannot do anything. The teachers will leave them there and work with those who can move, walk freely, do anything freely. So this app has made us to know which activities we can incorporate these ones, which one can we incorporate them as a whole, so that they don't feel that they are left out. Narudi kwako Bwana Joram. Ulitueleza kwamba Joan aliweza kufaidika through therapy mpaka saizi anaweza kutembea. Sasa kwako binafsi kama mzazi ambaye anashirikiana na shirika la The Action Foundation, umeweza kupata manufaa gani kwako kama mzazi, na maisha yako yameweza kubadilika aje kama mzazi ambaye anashirikiana na hili foundation? Asante. Mimi binafsi John tuseme ni firstborn wangu. So wakati huo akizaliwa hivyo kulikuwa na ile stigma. So wakati nilipatikana Action Foundation ikawa kuna hizo groups platform tunapatana kuongea, tuna share. Sasa at least nikajua kumbe mimi siko peke yangu. Ikanisaidia sana, ikanijenga. Hata wakati ilikuwa ni mimi mtu peke yangu, nilikuwa baba kati wa mama. Wanaume wengi wanaogopa watoto. Action Foundation imenisaidia hivi tena. Kuna wakati Joan nilikuwa inafaa pa nyumba surgery. Kuna hiyo alikuwa tender release. Ambapo Action Foundation iligharamia yote, hospitali ya Kijabe. Iligharamia yote. Action Foundation ilikuwa na groups, savings and loans. So
imetusaidia. Tumekuwa tukikutana, tunasianga, mtu anapata pesa kidogo anaweza endeleza na kitu kidogo. So mimi Action Foundation naona imenibadilisha maisha, imenitoa katika ile uoga. Action Foundation saizi ina celebrate 10 years of transforming lives, na nyinyi wenyewe mmeshuhudia jinsi ambavyo imetransform life katika society yetu. Tunataka kujieka kwa kuona kwamba in the next few years wewe unaona Action Foundation itakuwa wapi as a person, na also how do you see ile vitu ambavyo umegain from here Action Foundation itakusaidia aje in the upcoming years. Nitaanza nawe Bi Prisca. Asante. Kwa upande wangu Kenya naweza sema 10 years to come kama Action Foundation, ningeweza kuomba tu kama wanaenda zaidi ya hapa Nairobi, kwa sababu unapata pale mashinani kuna wale watoto ambaye labda ni vigumu sana kupata service kama hii. So kama Action Foundation inaweza grow, iweze kufika mbele zaidi ili waweze kufikia wale watoto ambao hawajafikiwa, inaweza kuwa better zaidi. Na upande wangu pia ninaweza kuona 10 years to come kama Action Foundation inaweza niwezesha ili niweze kufikia wale watoto ambao wajaweza kufikiwa, ya wale wazazi ambao bado wako kwa stigma, ili waweze kujitoa, waweze kujua ya kwamba au watoto wana manufaa. Kwa unapata since tulipoanza hii organization unapata watoto wengi hawangeweza kutembea. Jinsi Baba Joram amesema, tunapata story mingi ambazo through therapy ambao mzazi ametia bidii akaweza kufanyia ule mtoto therapy na through surgery, kwa maana daktari akipata kwamba ni wa surgery, anapofanywa surgery tutapata wengi wametembea, na hata wengi wanaweza anza kwa wale wangeweza hata kuongea, utasikia kuna neno 2-3 anabaya tatamuka. So kwangu ingekuwa better, ningekuwa na furaha tu sana nikiweza kuona wazazi wengi wamekubali ya watoto na wamewatoa wakaweza kupata hizi service ambazo ziko. Kwa saizi hii miaka ambayo tunaishi sio ile wakati wangu ambapo ulemavu ilikuwa ngumu sana hata kuweza kujulikana katika jamii. Lakini wakati huu ni wakati ambapo ni wewe mzazi sasa kuchukua hiyo jukumu na uweze kumpenda huyo mtoto wako kwanza. Maana usipompenda, hata mimi mwenyewe nisipojipenda na ulemavu wangu, hakuna ule mtu atanipenda. So ni mzazi aweze kupenda ule mtoto wake, amtreat kama ule mtoto wako. Kwa unaweza pata kuna wazazi ambao kuna watoto 2-3 na kuna wawili ambao kuna wako sawa, hawana ulemavu, na anatenga ule ambao kuna ulemavu. Na unajua watoto wanakuanga werevu sana, hata kama hawezi kuongea kuna kitu ana sense na kuna kitu anaona. So wazazi waweze kuwa treat equally. Na wanapo wa treat equally hao watoto wanaweza kuwa watu wazuri sana katika jamii. Bwana Joram, mimi miaka 10 mbele hapa na Action Foundation ikiwa shirika kubwa. Maana nikikumbuka mahali ilitoka, Action Foundation ilikuwa tulianza na room moja nyingine, ikapanda kufika mpaka imefika. So hii miaka 10 ikikuja najua itakuwa imesambaa. Kile naomba tu ni kwamba kuna watu mahali wako hapa, kuna watu wako kule chini hawezi fika huku ya gharama ya transport. Wangejaribu waingie ndani, wakuwe na branches kule ndani, ili mtu apate vile anaweza kufika kwa haraka. Kuna watoto wengi sana ndani ya kijiji lakini hawezi fikia huko. Na wengine ni wakubwa, uweze mbeba ufikishe. Teacher? Personally, walimu wengi wamefundishwa sana na Action Foundation. So the knowledge is going to communities. In 10 years, nadhani hata huko kwa kijiji huko nyumbani, like mimi natoka Bondo, I'll reach the knowledge to those people in Bondo, so that kila mtu akwe aware. Then kuna walimu pia saizi wameenroll, wameingia classes za NSC, SNE, so that they go and learn more about the children with the disability. So in the coming 10 years, like my friends have said, we want Action Foundation also to spread the wings. They can reach other places out of Nairobi. They can go to Mombasa, Kisumu, Eldoret. At least they cover the wider perspective, because at least here in Nairobi we are highlighted and we know what we can do. But when they go back to the village, we still have those culture, the early culture. So they can go
wasaidia watu pia wajielewe, vile sisi pia tumeanza kujielewa. Walimu wa huko na wazazi wa huko pia wafundishwe, pia wajue hii kitu iko na ikifanyika tunaishi nao, ni wanadamu wa kawaida, tunaweza wasaidia hivi ama aje. So I pray that in the next 10 years, like we have the Summation app, it will have enrolled more people on the platform, and it will be a place where everybody can get knowledge in the next 10 years. Yes. Okay. Asanteni sana. You've heard from our amazing panelists on how much the Action Foundation have impacted their life. You've heard the fact that it has been creating a ripple effect. From Prisca saying that with the Action Foundation in the next 10 years, she's hoping to reach more people so that this stigmatization of people with disabilities to end. Mr. Joram has also mentioned the aspect of hoping and wishing that the Action Foundation will be able to reach the inner parts of informal settlement so that people can access these basic needs which the Action Foundation have been able to provide for them. And for Mwalimu with the Somesha app, and he has mentioned also the ripple effect that them learning as teachers about people with disabilities, they are able to go and share it with their communities. And also through the Somesha app, people are able to learn more about people with disabilities. And that is it. You've heard how the Action Foundation have impacted life, not from me, but with individuals who have gone through the transformative process. So we are here celebrating the 10th decade of transformation with Action Foundation, and it is actually a decade of transformation because from what we've had, it has transformed life. Action Foundation, asanteni sana na muzidi kutenda jinsi ambavyo mumetenda kusaidia jamii yetu. Asanteni.